Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज हम देखेंगे what are the data types in Python. So let's get started. तो आज हम देखेंगे 4 commonly used data types, that is string, integer, float and boolean. So starting with string is nothing but the collection of characters, and in Python or any other programming language, anything declared inside double quotes is considered as string. तो अगर मैंने यहाँ पर एक string लिया है, that is my name यश. So if I want to print only y, then I will use the index of that string. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर y print हुआ है. So if we want to print any specific letter from a string, we can use the index of that string. And in programming languages, the index starts from 0. So by default, here y has an index of 0. Then starting with the integers are nothing but the numbers. So integers print 24. So this is an integer. Then talking about the float data type, कोई भी नंबर जिसके पास डेसिमल पॉइंट है, it is considered as a float data type. For example, we'll write here print 3.1415 or 9 and we'll print the value. So this is a float data type, this is an integer data type, and we all know this is a string data type. Then talking about the boolean data type. So boolean क्या है? Boolean is a decision data type which returns only true or false values. So we will have an example. Num is equal to 1, print bool num. So it returns here the true value. So basically कोई भी boolean value almost returns true value अगर उसके पास कोई content है. जैसे कि for example, अगर हमने कोई भी variable को string value पास की, it will return true except empty string. अगर empty string पास किया तो it will return false. Then in integer form we can say, integer के form में अगर it has any number from 1 to any number, it will return true except 0. So यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, num is equal to 0, it will return false. So here it returns the false. तो हम ये भी देख लेते हैं कि what is type error. तो ये type error कब occur करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटीजर की वैल्यू स्ट्रिंग को दे रहे हो या फिर स्ट्रिंग की वैल्यू इंटीजर को दे रहे हो, सो इट विल थ्रो एन टाइप एरर. लेट्स हैव एन एग्जाम्पल वेयर आई कैन शो यू व्हाट इज अ टाइप एरर. सो आई विल राइट num is equal to, I'll write num1 is equal to 12 and print this is plus number. So I'll save it. तो यहाँ पर टाइप एरर आया है. टाइप एरर कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग. So we can solve this. Before solving, I'll show you how we can check the type of any variable. तो ये num1 है, इसकी वैल्यू क्या है? It is an integer value. So we'll use type function to check the value. So we'll write here print type and num1. We'll run this. तो यहाँ पे class int, so it is an integer value, so it is giving us a class int. Then we'll come back to the type error. तो type error का ये solve कैसे करेंगे? We'll use the simple method that is typecasting. तो टाइपकास्टिंग क्या है? इट इज कन्वर्टिंग इंटीजर टू अ स्ट्रिंग.
So we'll have this the same example of num1 is equal to 12. तो यह conversion के लिए we will need another variable. So we'll write here new num is equal to str, that is string function str, and then num1. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, we are converting it to a string value and we are storing that value in new num. तो अभी ये प्रिंट होगा, this is number. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं this is 12 number. So this is what we call the typecasting, converting one data type to another. If you like this video, share it with your friends and also don't forget to like.